And the more entrapped you are in mind-body perception, i.e. the five senses, and look at society, it's all about pulling us into the five senses. Look at this, listen to this, taste this, feel this, all trying to hold us in the five senses. The more entrapped you are, the longer it takes, the more powerful the transformation has to be for you to wake up, open your mind, and go to higher levels of your awareness. What has been happening, I've seen this all over the world, I've been to 50 countries, it's happening everywhere over the last 20 years, is more and more people are going through this process, they call it transformation, whatever, where they open their mind and they let their true self consciousness in. Now consciousness is looking from this perspective, mind's looking from here, and that's why they want to keep us entrapped in mind-body perception, because we're looking here, we can see one dot, maybe two dots at a time. We can't connect the dots and see what's going on. Once you become conscious beyond body-mind, suddenly, oh, I can see how it fits together now. Quand t'es face à Satan, sa merde, il n'y a pas d'histoire de traité. Le couteau de la gorge. Secrets of the universe. It's all there. Life is fiery with its beauty. It's incredible detail. Tuning into it. They want to shatter your mind. Control. Defeat the globalists who want to shatter your mind. Your doorways to perception. I want to see you truly live. I want to see you truly be who you are. I don't want my progeny who's coming, my unborn grandchildren and great-grandchildren, to live in this nightmare system these control freaks have created, where these wicked globalists are so threatened by human potential, they poison the water, the vaccines, the food, to turn us into a bunch of slugs, a bunch of lobotomized sloths so they can control us. It is a crime. It is the most jealous, envious, greedy, hateful, sickening thing the New World Order does, and that's why I am so pleased to be committed in the fight against them. That's why I don't care about my own life, except I want to continue to live to fight them. That's why I don't have fear. I only have fear of myself and my flesh and not being up to the challenge. And I ask you to look in the mirror and ask yourselves, what are you doing in this time of great challenge? What are you doing to unlock minds? Once you unlock a mind, once you unlock somebody, then they can unlock their soul. We can't unlock a soul. Only God can do that. But we can unlock minds. And once the mind is unlocked, once the intellect is turned on, then comes the discernment. Then comes the awakening of the soul. Then comes true enlightenment and empowerment. So the globalists seek to make you a bunch of jealous, stunted, weak, backstabbing, gibbering demons. All of us have the lower elements and the higher. We must strive for the higher. Stay with us. I want to see you truly live. I want to see you truly be who you are. Ah! Qu'on lui parle. Bon, écoute-moi bien. Ces fameuses tours, elles ne sont pas destinées aux dégénérés. Elles agissent sur le système nerveux de tous les humains de cette planète. Elles ne fonctionnent pas 2 fois par jour, mais en permanence. Le champ d'irradiation est omniprésent et constant. Sous ces rayons imperceptibles, le pauvre cerveau humain perd toute faculté critique et son esprit d'analyse. Les doutes sont effacés. Les gens finissent par tout croire. Ils finissent par croire les journaux, la télévision, les instituteurs, et ils croient les officiers, la police, la pub, la propagande, les prêcheurs et les prêtres. La diffusion est permanente, tout est suggéré au cerveau comme la seule vérité. Ils peuvent formater et modeler les gens à leur guise, et évidemment, personne ne se doute de rien, non, il n'y a plus de doute. Tout comportement, sentiment est suggéré. De l'adoration, va pour l'adoration. De la haine, va pour la haine. De la dépression, et tout le monde succombe à petit feu sous le poids du chagrin. On pousse les gens à vouloir mourir et ils passent à l'acte. On les pousse à tuer leurs propres enfants, à s'entretuer. Tout devient possible. Tout est possible. En vérité, les seuls à rester à peu près lucides s'appellent les dégénérés. Les rayons n'ont pas d'effet sur eux, mais entraînent de fortes douleurs extrêmement violentes. Quand on pense que nos dirigeants sont des dégénérés, et c'étaient les dirigeants de faire passer les autres dégénérés pour des ennemis de la nation. On commençait déjà
à envoyer des fusées pour détruire un petit peu les nuages de grêle, protéger les cultures, augmenter un peu des réserves d'eau ça et là. Depuis des semaines, l'assèchement du barrage de la Valla paralysait l'activité industrielle de la vallée du Chiers. Devant la gravité de la situation, le général Ruby prenait la direction de l'opération pluie, destinée à faire tomber l'eau du ciel sur un pays où le givre et le brouillard s'obstinaient à ne pas se changer en eau. Durant des jours, des équipes de techniciens procédèrent au bombardement intensif de cumulus à l'aide de fusées destinées à provoquer la cristallisation des gouttes d'eau en suspension. Les résultats se firent attendre plusieurs jours. Mais finalement, les fusées du général Ruby eurent raison de la mauvaise volonté du ciel et une pluie bienfaisante s'abattait sur la région. Ce qui s'appelle faire la pluie et le beau temps. Sans réponse, on a dépassé les délais de 2 mois de réponse. Et on n'a pas eu de réponse. On a eu au Canada, en Nouvelle-Zélande, le même type de questions avec des parlementaires qui amènent carrément des pétitions de personnes qui se plaignent de ça, des milliers de personnes. Pas de réponse non plus. Et il y avait une personne qui a beaucoup marqué les esprits il y a 2 ans, qui s'appelle Nicolas Alexić. Il est représentant du Parti écologique en Serbie, il est député là-bas. Et il avait fait un appel en demandant à son armée, l'armée de son pays, de faire tomber les avions clandestins qui épandaient des produits chimiques au-dessus des populations, tellement il avait pris le problème à cœur. Donc, Ja, Nikola Aleksić, predstavnik ekološkog pokreta Novog Sada iz Srbije, jedine organizacije u Srbiji koja se zalaže i bori za zaštitu zdravlja i života stanovništva, neću i ne mogu da ćutim. Javno zahtevam od vojske Srbije da po Ustavu počne da brani svoj narod i nebo iznad Srbije, da obara ove neobeležene avione i zločince koji sprovode genocid nad stanovništvom. Ako je vojska Srbije 1991. godine imala izgovor za izdaju naroda i države, objašnjenjem da je bila partijska vojska, ja i danas otvoreno pitam, čija ste sada vojska kada dozvoljavate potpuno javno trovanje sopstvenog naroda zaprašivanjem sa neba iz neobeleženih aviona najveće zločinačke organizacije na svetu? Da li ste svesni posljedica vaše današnje izdaje? Da li mislite da vaša deca neće disati izbačene otrove? Da će vaša deca biti izuzeta od genocida? Planetary regime. This means a world empire, a supranational, one world government that would attempt to control all details of human life. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C. En termes de moyens, en termes de budget, quand on sait que l'homme le plus riche de la planète, qui s'appelle Bill Gates, a une forme de philanthropie qui veut nous amener à l'épandage d'oxyde de fer dans les océans ou des particules dans l'atmosphère pour gérer le climat, on sait que derrière, il y a des moyens. If this doesn't work, then what? Do we have to start taking emergency measures to try and keep the temperature of the Earth stable? Yeah, if you get into that situation, it's like if you've been overeating and you're about to have a heart attack, you know, then where do you go? You may need heart surgery or something. There is a line of research on what's called geoengineering, which are various techniques that would delay the heating to buy us 20 or 30 years to get our act together. Now you hope, that's just an insurance policy, you hope you don't need to do that. Some people say you shouldn't even work on the insurance policy because it might make you lazy that you'll keep eating because you know heart surgery will be there to save you. I'm not sure that's wise given the importance of the problem, but there's now the geoengineering discussion about should that be in the back pocket in case things happen faster or this innovation goes a lot slower than we expect. Climate skeptics, if you had a sentence or two to say to them, how might you persuade them that they're wrong? Well, unfortunately, the skeptics come in different camps. I mean, the ones who make scientific arguments are very few. You know, are they saying that there's negative feedback effects that have to do with clouds that offset things? There are very, very few things that they can even say, you know, there's a chance in a million of those things. The main problem you have here, it's kind of like AIDS. You make the mistake now and you pay for it
a lot later. And so when you have all sorts of urgent problems, the idea of taking pain now that has to do with the gain later, and a somewhat uncertain pain thing. In fact, the IPCC report, that's not necessarily the worst case. And there are people in the rich world who look at IPCC and say, okay, that isn't that big of a deal. The fact is, it's that uncertain part that should move us towards this. But my dream here is that if you can make it economic and meet the CO2 constraint, then the skeptics say, okay, I don't care that it doesn't put out CO2. I kind of wish it did put out CO2, but I guess I'll accept it because it's cheaper than what's come before. Well, Bill, I suspect I speak on behalf of most people here to say I really hope your wish comes true. Thank you so much. Thank you. Quand on sait que Monsanto avait développé à l'époque des graines, il y a 3-4 ans maintenant, des graines résistantes au haut taux d'aluminium dans les sols, et qui viennent juste là ces derniers mois d'investir dans un organe de météorologie, donc c'est les mêmes qui vont vous donner la météo à la télé, voilà. Là aussi il y a des liens à se poser, et puis après, dans un but de gestion, on va dire, de l'hydrologie, par exemple pour faire tourner des barrages hydroélectriques dans le fin fond de la Californie, ou remplir le barrage, comme je vous disais tout à l'heure, dans les années 60, si on arrive à faire pleuvoir quand on en a besoin, à l'endroit où on a besoin, c'est vraiment parfait. Et si derrière, on arrive à faire de l'électricité et à tirer un bénéfice, voilà, il y a cet avantage-là. Ça peut être valable pour les cultures, ça peut être valable pour les zones désertiques. In many parts of the state, 2013 went down in history as California's driest year. But technology that involves airplanes and clouds is helping replenish California's water supply. Flying through some clouds. Jake Mitchum and other pilots at Weather Modification are trying to make their own weather. They're concentrating on the Sierra in hopes of increasing the snowpack to help all of us. They fly into the clouds and do what is known as seeding, which is kind of like feeding them. All that super cooled liquid water that's hanging there below freezing, and it doesn't have anything to freeze to. It just needs a particle in. So how is it done? Jake will circle the cloud, and when temperatures are cold enough, he'll release silver iodide out of these flares. Supercooled water in the cloud sticks to the silver iodide and helps more snow grow and eventually fall to the ground. It freezes to it and falls out as a snowflake. Cloud seeding companies say the process can increase snow production by 5 to 15%. They seed over the Sierra, feed the snowpack, and hopefully help fill the reservoirs. Eventually, some of that Sierra water could flow right down here to Southern California. States, counties, even utility companies hire pilots to seed clouds over areas where they want snow and eventually water to help with their hydroelectric operations. As a result, they're able to produce electricity at a lower cost because of the extra water we're producing for them, and the added benefit eventually the farmers and the citizens of the valley. And as dry as it's been, these guys are ready to get up in the air and get the seed. La maladie de Morgelon, où les gens ont des problèmes avec des filaments qui sortent de la peau. Séverine habite la plaine de l'Accro et prétend souffrir d'une maladie étrange depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie de Morgelon. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Les médecins ne connaissent pas, donc... Selon elle, cette maladie dite des morgelons serait liée aux chemtrails. Les chemtrails, ce sont les épandages des avions qui laissent des traînées blanches dans le ciel et qui se déposera ensuite en filaments au sol, comme on le voit sur ces images filmées par la patiente dans son jardin. La jeune femme a fait des prélèvements sous constat d'huissier et dans un rapport d'analyse, un laboratoire du Var parle d'impact sur l'environnement et sur la santé. A priori, ce sont des produits chimiques et dans le rapport d'Analytica, ils nous disent clairement qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Des malades qui prétendent être contaminés par des fibres descendues du ciel. L'information pourrait prêter à sourire, mais pourtant elle interroge certains scientifiques, notamment aux États-Unis. Nadine habite Marseille et affirme que des fibres sortent de ses doigts. Tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster les images sur Internet. Pour cette femme, les scientifiques français continuent de nier les symptômes et les résultats d'analyse. Bon, donc je sais que c'est pas un délire vu que je le vis, je peux pas vous dire autrement. Des études ont été faites
qui montre bien tous les symptômes, toute la symptomatologie au niveau du sang, toutes les modifications endocriniennes, sanguines, enfin il se passe déjà pas mal de choses. Toutes ces personnes ont des analyses de sang communes, donc le médecin qui doute, il ne va pas douter très longtemps s'il s'aperçoit qu'il y a des facteurs communs dans le sang. Une maladie sujette à controverse. Certains parlent de délire, de personnes souffrant de sentiments de persécution. D'autres évoquent de nouvelles pollutions chimiques avec des conséquences sur la santé.